Hey everybody, can you hear me? Can everybody hear me okay? Can everybody hear me all right? How you guys doing? It's been a while. It's been a while. It has been a while. I hope everyone is doing okay. I hope everyone is doing fine. It's it's gotten it's been quite a while. Yeah, I missed you guys. How have you been? 누장국관님 오셨네요. Hey, what's up? It's been a while. Yeah. Yeah, I just couldn't take it anymore. I could not take it anymore, so I just got rid of it. Not all of it. I left a little bit on the top left, but basically got rid of it. So that didn't last very long, right? That did not last very long. Yeah. Yeah. Oh yeah, I missed you guys too, yeah. How have you guys been? Show us the top? I mean, it's really not much to show. It just, I don't know, I did it myself at home and I don't know. I didn't want to get rid of it entirely. Yeah, I'm wearing the cap today because without the full all the hair, my hats fit again. So yeah, I did it myself at home. Yeah, I mean it's probably a complete mess in the back because I didn't use any mirrors or anything. I just, I haven't even really checked it. My wife says it's not as bad as it could be, but yeah, I just hate going to the salon, I hate going to the salon for some reason. I mean, not that I don't hate it. I mean, when I go there, yeah, I have a good time. It feels nice to have someone, to have a professional do your hair for you, but I prefer to do it at home by myself. Yeah. Well, actually, my wife offered to help me. She offered to do the back of my hair, but I really wish I could do it myself. So even if it doesn't turn out that good, I'd rather just do it myself. 외국에서 반삭을 bald라고 하나요? Shaved. You can say shaved or shaved head. Shaved head. There may be other ways that people talk about it, but as far as I know, they just call it a shaved head. Yeah, shaved head. I probably did a terrible job. Of course I can't do a good job because I didn't there are ways that you can use, like you can use a mirror. They actually have these do-it-yourself haircut kits that you can use that uses three-sided mirrors, and you can actually it gives you a view of the side and the back of your hair. But I didn't even do that. I just reached back and I just felt around, and it's probably a mess. It's probably a mess. Yeah, I finally got a haircut. Yeah. 알바에서 박스 버리는 일을 시켰는데 엘리베이터 없는 건물이어서 10번 넘게 계단을 Yikes! Like how high were you? 캥아리님, 쌤, 저 외국 회사로 출근 시작했어요. 한때는 영어 때문에 너무 힘들어서 우울증으로 병원 다니던 저였는데 인생이 바뀌었다고요? 잠깐만, 영어 때문에 너무 힘들어서 우울증이 걸려서 병원에 다닐 정도였다고요? Yikes! That sounds serious. 무슨 영어 하나 때문에 그런 일을 겪어야만 할까요? That's really unfortunate. Sorry to hear that. But you're over it now, yeah? That's good. You're over it now?
Okay. That's great. I thought my husband was the only one who preferred cutting his hair by himself. I think a lot of guys do that. Me personally, like I said, I don't really like to go but I also, I'm kind of socially awkward. I'm not very good being around people that I don't know. And, believe it or not. And that's kind of part of the reason why. Because you're sitting there and they're talking to you as if you're this normal person, but I'm not a very normal person. I try to seem like a normal person, but I know I'm not. So, thank you. Thanks for saying so. Nujokonei says, the movie 아저씨, Wonbin cut his hair himself. I assume you would have looked similar as a scene if someone took you. You mean? Oh, I doubt it. That is a huge misunderstanding. That is a huge misunderstanding. Buzz cut. Oh yeah, that's right. Yeah, buzz cut. Yeah, I've heard of that too. Buzz cut. There are many YouTube channels that teach you how to cut your hair with mirrors and scissors. Yeah, absolutely. I'm actually considering getting a proper do-it-yourself haircut kit where it comes with a proper clipper with many different attachments for different length of your hair and like scissors and stuff like that. There are a lot of products that you can get. It's like a full kit, and it comes with mirrors and everything. You make me remind of when you started LA. Oh, you mean right now? The way I look right now reminds you of the early days? Back in the early days, yeah? 영어 우울증이요? 영어 우울증. Yeah. 영화 아저씨 ruined many 아저씨와 그들의 hair. What? What does that mean? You are a hell of an English teacher. Wow, that's thanks for saying so. That's too big of a compliment. You must be an introvert person. Yeah, I consider myself to be an introvert. Although I don't really, I don't know how you really determine if someone's an introvert or not. I'm sure it's not. There's no clear distinction between an introvert and an extrovert. But if I were on one side, I'm definitely an introvert. Sure. Mm-hmm. Do you have a good Chuseok? Yeah, I mean, I didn't do much. I did spend just a few hours with my in-laws. We had lunch together. Was it dinner or lunch? I think it was lunch. We had lunch together. We went out for a walk and stuff, but we didn't really do much. So I just, I chilled. How about you guys? I'm just close my eyes at the hair salon and avoid chatting. Oh, okay. That's, yeah. I just finished there. I'll be right back after washing the dishes. Okay. All right. That's great. Yeah, I missed you too. Cutting my hair myself, that's something that I would never do my entire... What? Why not? 4년 전 모습이? Seems like your parents 4 years ago? Kinda. The only difference is I'm 4 years older. Wake on Me says, hi, how's your long holidays? Did you go on a trip or something? Did I go on a trip? I don't think so. Not really. Is going to the beach a trip? I guess you can call that kind of a trip. Yeah, my wife and I, we took our dogs out to the beach. Which side was it? Somewhere in Incheon. But I don't think you can really call that a trip. I missed 6-day holiday. Why they already gone? Yeah, so short, isn't it? 앵두님 says, 쌤 안녕하세요. 그동안 못 찾았다가 우연히 라이브 하신다고 하셔서 들어가봤어요. 꾸준히 다시 해볼게요. Okay, that's great. Yeah. It's okay to take breaks. That's fine. As long as you don't completely lose touch with it, 파람님, I'm torn이라는 표현이 나 고민 중이야 라는데 이런 표현도 쓰이나요? 네, 맞아요. 그러니까 보통 I'm torn은 고민 중이야. 그러니까 고민 중에 모든 고민 말고 둘 중에 어느 걸로 할지가 고민일 때.
뭐 한 10가지가 되는데 뭘 해야 될지 모르겠다. 이럴 때는 I'm torn이라고 안 해요. I'm torn이라는 건 보통 둘 중에 어느 것으로 할지가 고민이 될 때, 그럴 때 보통 yeah. Who are you and what did you do to our teacher? I don't know. Yeah, he's on leave. he's on leave. 쌤 반삭하면서 dialogue content 사시면서 아주 신기하네요. I guess. You could use shampoo a little for a while. Yeah, less shampoo, much less. And much less time to dry it, although I don't really dry it. I just leave it to dry. What did you eat for chuseok? I ate 양념게장. Me, I just, I didn't really eat anything just because it was chuseok. I mean, yeah, I just had a lot of food, I guess. Sydney, hello Sam. I have a Wednesday sickness after a long chuseok holiday. Oh, okay. So you're finding it difficult to get back to your regular rhythm, yeah? Yeah, I think we all have that right now. Now in Germany, it's 1:45. What time is it now for you? It's 8:45. It's almost 8:50 here. 8:50 p.m. in the evening. How are things in Germany? 세연사 바뀌어 글씨 폰트 바꾸잖아요. 글씨 폰트요? 글씨 폰트 바뀐 거는 지금 제가 여기 지금 띄우는 채팅 화면상에 지금 띄우는 채팅 폰트가 바뀌었을 거예요. 이 띄우는 이 프로그램이 있는데 그거를 다시 설치를 해봤어요. 지금 몇 달째 계속 안 되는 게 뭔가 한 가지가 있는데, I mean, it's not a big problem because it's just a very minor nuisance because I have to click something that I normally wouldn't have to, but there's I don't know, there's like a compatibility issue right now between I think the operating software version that I'm using right now and this extension program. But I mean, it's not. I mean, it's working. It's just a little nuisance. So I reinstalled it, and as I was reconfiguring how it looks on screen, I thought I might as well change the font because I hadn't done that in a while. 쌤 요즘 미드 보다가 bummer이라는 표현을 배웠는데요. bummer라고 하는 게 no bummer가 맞아요. 버머가 아니라요. bummer. Let's see. Hello teacher, how's it going? 오늘 저녁 약속 있어서 수업 생방으로 못했지만 인사를 전해. Oh, okay. Hey, thanks for stopping by and say hello. Yeah, it's good to see you again. I'm an extrovert, but I feel overwhelmed with social gatherings. Yeah, I mean, just because you're an extrovert doesn't mean that you like to always hang out like all the time in any kind of any kind of occasion. I think it depends, The not knowing is unbearable. What do you mean the not knowing is unbearable? Oh, today's your birthday, Toon. Hey, happy birthday. Yeah, I didn't read that last part, sorry. Happy birthday. I wish I could send you something. My family and I went to 시댁. Your in-laws, okay? 시댁이라고 할 때요, my in-laws라고 하면 돼요. My in-laws. My family and I, we went to our in-laws. We went to my in-laws. All 17 gathered. I'm happy to have a big family. Oh, that's great. It's really nice that you have you have a good relationship with everyone in your family and your extended family, and on your also your in-laws. That's you're very lucky. That's very good. Not everybody has a good relationship. I mean, in my case, I don't really have a good relationship with my parents, and it's okay. I accept it. Not everybody has to have a good relationship with their family, but that's good for you. Good for you. Peg Ayongnim, can the expression on the fence be used in the situation having many options more than two? No, usually on the fence is usually also between two options. When you're trying to make a decision between two options, yeah, it's usually, there are many ways to say it. And one of them is on the fence and another is to be torn. Yeah.
just a haircut, you guys. Although, yeah, I mean, I gotta say, it's really refreshing. It's very, it's just, I had forgotten how comfortable it was to have short hair. And when I first decided to cut my hair, I was actually thinking of just shaving it off like before, you know, just getting the clipper and just getting rid of it. And then as I was doing it, I thought, let's just try it maybe, you know, and just I got rid of the side of the hair and a little bit off the back, and I thought, I think I could do this, and I started just, you know, doing whatever I could. And I decided to, because my wife really didn't want me to get rid of all my hair, so it's inspiring to see how you never stop trying something new to make a better teaching environment. Oh, really? What am I doing? What am I doing today? What am I doing that's new? What am I doing that's new? It's been getting cold lately. Yes, it has. Wow, it's been a long time to join this class. You're still wearing the same cap, but the color. Oh, you haven't been here in a while, yeah? Yeah, I mean, well, then you missed me not wearing my hat for a really long time. I wasn't wearing my hat for quite a while. It's actually, like the first time in almost a year that I started wearing this cap again. 정HS님? I mean, do what you want. I mean, you're free to do what you want, but just because you can't, you have trouble communicating with other people and you have trouble understanding doesn't mean you should run away. Because that's not what, like, think of going overseas, going to another country and trying to adapt to their environment and the culture. You can't just stay home and hide. I mean, yeah, you got to get out there. Same thing. If someone is depressed for any reason, being asked how they are can be sick and tiring. Yeah, I suppose. Yeah, like button. 훈훈한 얼굴? 훈훈한 얼굴은 뭐지? 토돌처럼 아니라 긴장 중입니다. Hey, there's nothing to be nervous about. Nothing to be nervous about. It's inspiring to see 할 때 it's inspiring이 잘 안 들려요. It's inspiring? Inspiring? 그 앞에 in 부분이 잘 안 들리고 그 강세가 spiring에서 있기 때문에 it's inspiring. It's inspiring 이렇게 들려서 아마 완전히 다르게 들릴 수도 있겠네요. 그래서 많이 들어봐야 돼요. I invited my in-laws and made lunch for them on 추석 day. It was quite a pressure for me, but you did it. made it이 아니라 I did it. 이럴 때는 I did it. 성공했다, 해냈다. 지금 이런 맥락에서는 made it라고 하면 안 되고 I did it. 왜냐면 어느 지점까지, 어느 경지에 올라서 어느 지점에 도달한 그런 느낌이 아니잖아요. 그렇기 때문에 시간이 빨리 지나가네요. 제 추석 연휴가 하루아침에 날아갔습니다. 그래도 잘 지내긴 했어요. That's great. That is great. 인풋 듣기 많이 하는 것만으로 도움 많이 됩니다. 걱정하지 마세요. 네, 뭐든지 안 하는 것보다는 좋죠. 네, 많이 하면 많이 할수록 좋고요. 많이 하면 많이 할수록 좋지 않은 거 한 가지가 문법 공부. 선생님 영어 발음하시는 거 따라하는 것만으로도 도움이 되니까요. That's great. I'm glad you see it that way. 어떤 문장은 not to로 쓰고 to not으로 쓸 때도 있던데 인터넷 찾아보니 의미의 강조 차이가 큰 차이고 큰 차이는 없다고 하는데 맞을까요? Yeah, pretty much. 맞아요. 어느 쪽으로 하느냐에 따라서 그때그때 살짝 더 부각되는 의미가 있기 마련이지 그게 뭐 외국인들도 자기네들도 뭐 이렇게 얘기한 물론 이제 무의식적으로 그걸 구분해서 쓰는 건 있을 거예요. 무의식적으로는 하겠지만 it's not that important and it's not something that you can actively learn. It's something that you have to learn passively over time. So the more you experience English, the more you use English, and you slowly kind of adopt that without even realizing it, if that makes sense. I can see 난 할 수 있는가 보다. 얼마 전에 영화 자막 X 영어로만 한국어 자막을 안 보고 영어로만 듣기 하다가 98% 못 알아먹고 하다가 끝났어요. Hey, that's okay. That's okay. It's not a test.
It's not 여러분이 외국인과 얘기할 기회가 있어서 그 상황에도요. It's not a test. 시험을 보는 게 아니에요. Okay? 시험을 보는 게 아니라 it's real life. It's real life. It's just real life communication. And even when you're speaking your own language, you don't always understand 100%. And, you know, the other person may not understand you 100%. And does it really matter? No, that's just part of life. And that's okay. That's all right. 한식을 좋아하냐고요? Absolutely. I probably would not be able to live without Korean food. Why? Why would you think? Why would you doubt that? Why would you doubt that I don't that I like Korean food? Hello, today's soccer day. Hope Korean team win. Yeah, you know, I'm not really much of a soccer fan, but sure, yeah, if they win, that's good. If I were watching a soccer game, yeah, but you know, I'm not really the kind of person that takes sides, even though, yeah, of course, it would be exciting if our team won. But if I were watching any kind of sports game for that matter, I would just really want to watch a very exciting and well-played game, something that I can really enjoy. 선생님, 해외 거주 경험 있으신가요? Yeah, when I was a kid. When I was a kid, I think it's about 6.5 years. I spent about 6.5 years, almost 7. So I went to the US when I was 5 years old. I guess that's like 1987. And we came back in 1994. Yeah. Yeah, I guess maybe it's simply because I'm just speaking in English. 파스타랑 샌드위치가 잘. Well, I like pasta and sandwich as well. Sure. There isn't a lot that I don't like. I impulsively got a vocabulary book that had almost 7,000 words last holiday. I'm not sure if I can finish that book. See, again, it's not about finishing it. And what does that even mean? Like, you finish a book? A book full of vocabularies, you finish it? What does that mean? What does that mean that you finish it? That you read through it? Or you memorize everything? Just because you memorize it doesn't mean you can use it. So, yeah. So finishing it doesn't really matter. If I were to give you any advice on that, even if you could just really internalize and become very, very familiar with like 10 of those vocabularies, I would say that's a success. I'd say that's a success, yeah. I was in Seoul during Chuseok. Oh, were you? Okay. All right. It's almost time. 희망님. Oh, thank you for the membership. Thanks a lot. I really appreciate the extra support. 미국인들 평균 어휘수가 800단어라고 합니다. 구글에서 발견. That's funny. 혹시 막 이런 관사도 다 들어있는 거 아니야? Okay, how's everybody doing? Everybody doing good? I hope everyone is doing okay. I hope, hey, nobody had food poisoning, right? Around the holidays, people get food poisoning because, well, for one, they eat way too much. And Cindy says, good. Yeah, I got a haircut, Kim. Yeah, I just couldn't take it anymore. I couldn't take it anymore. Oh. 놀다 보니 9시. Yeah. Time flies, yeah? 살 엄청 쪘다고요? Yeah, probably me too. I feel like I've gained a few pounds. Everyone is doing good. ChatGPT 보이스로 대화 연습하는 거 어떤가요? Better than nothing. It's better than not doing it. That's all I can say about that. And I think that's pretty accurate.
I think I'm pretty accurate in saying that it's better than not doing it, which means that it's not ideal, but it's certainly better than not doing it. But I mean, there's really no point in pitting one against another, but if I were to compare it with something else in terms of how effective it is when you're trying to learn a language, I would say that it's actually better to, well, okay, it's really hard to compare, but it's better to go online, and communicating with actual people using English. Like on YouTube, like going on someone's YouTube video and reading the comments and commenting on the comments, commenting on the video, and something that we do on something that we sometimes do on Reddit. We go on Reddit and we read what others have said, and we comment on that, and read what how others have commented. I think, so it's not. See, when you do it that way, it's not just you and the computer. It's you and actual people and a lot of people. So, but again, there's really no point in, trying to decide what is better, because there is no like one size fits all. There's no such thing as the best method. In fact, it's actually best to kind of mix it up, mix it up. 장자연님 오셨네요. Oh, thank you. You're referring to my haircut? Yeah. I mean, like I said, if you could do both, that would be best. If you could do both, that would be best. Yeah. 쌤 항상 궁금했는데 시력이 좋으신 것 같아요. 시력이 좋다고요? How do you know that? What gave me away? What gave me away? You look like you've lost some weight and you look a little younger. Oh, thanks for that. That's like the best compliment you can get at this age, right? All right. Okay, let's begin. Sam did 수염 cut too? Wow, that's a very good mix of Korean and English. Well, I shave my little goatee, like maybe once every other week. All right. 시력이 나쁘다. 영어로 뭐라고 하나요? Have bad eyesight. Yeah, bad eyesight. Yeah. Have bad eyesight. Okay, I think we can begin. Let's begin. I have a dialogue for you guys. We're going to go through this dialogue together, and hopefully it's not going to be too hard. Hopefully it's... Oh, wait. Okay, all right. All right, let's take a look. 저요? 시력이요? I don't know. I haven't checked my eyesight in a really long time. I mean, do you guys even know? Because it changes, right? I mean, I feel like I have really good eyesight. 봉맥스님, hello, this is the first time to join the live chat. Now I'm in China where I can't watch your videos without VPN. Oh, okay. I see. Interesting. All right. Hey, welcome. Welcome to the stream. It's good to have you here. What happens when you get caught using a VPN in China? Because that could, I'm guessing like everybody uses it. That means you have good eyesight? What do you mean? What means you have good eyesight? You usually get a regular checkup annually. In my case, 제가 2년 정도에 한 번씩 시력 얼마인가를 보는데. Oh, really? Oh, okay. The Korean team scored a goal already? Didn't they just begin? Didn't they just begin the game? 시력 확인을 안 하는 것 자체가 시력이 좋다니. Yeah, that makes sense. Yeah, that absolutely makes sense. Yeah, you're probably right about that. Okay. All right. All right, let's begin. 안구 건조증이요. 제가요. 약간 그걸 뭐라 그러지? 불감증 뭐 그런 게 있나요, 혹시? 제가 불편한 거를
좀 잘 참는 경향이 있어요. 근데 의도적으로 그렇게 하는 게 아니라 좀 뭐랄까 현장 강의를 하면서 특히 현장 강의 막바지에 들어서면서 너무 그때 고생을 너무 심하게 했어갖고 어렸을 때도 약간 고생한 것도 있고 그 중간에 제가 피부가 여러분 아시다시피 제가 피부에 좀 문제가 있잖아요. 피부 때문에 고생한 약간 그런 것들이 다 이게 접목이 돼서 약간 불편한 거를 좀 워낙 잘 참는 약간 그런 습관이 저도 모르게 생긴 것 같아요. 그래서 아토피는 아니고요. 제가 그러니까 정확히 그게 뭐에 면역 자가 면역 질환이 있는데 그것 때문에 두드러기 생기는 증상이 있어요. 지금은 많이 거의 이제 완전히 거의 잡았거든요. 지금 면역 억제제를 먹고는 있긴 한데 어쨌든 그래도 지금 증상은 거의 다 잡았어요. 그래서 거의 지금 증상 없는데 그 증상이 한참 있었을 때 예전엔 진짜 너무 고통스러워갖고 I think it's become like it's really raised the bars for me in terms of what kind of pain that I can tolerate. Like I'm very, very tolerant when it comes to discomfort, pain. I'm not immune to them for sure, but anyway. 피부 묘기증은 뭐죠? Sounds bad. Sounds bad. 안구 건조요? Yeah, that sounds scary. It sounds really painful. Anyway. 눈이 피로한 거는 늘 그래요. My eyes always feel tired. Yeah. Anyway, okay. Let's begin. 오늘은 오랜만에 하는 것인 만큼 좀 그냥 가볍게 가볍지 않을 수도 있겠네요. 하다 보니까. Alright. 상대방한테 A가 B한테 이런 얘기를 하고 싶어요. 당신의 딸은 학교에서 그런 뭐라고 하죠? 따돌림? 괴롭힘이 맞겠구나. 그런 학교에서 괴롭힘 문제로 뭐 그런 거를 경험한 적이 있느냐? 당신의 딸은 이렇게 묻고 싶어요. 여러분은 어떻게 묻겠어요? What would you say? How would you ask that? Yeah, good evening, Nils. How have you been? Good evening. 오케이, 뭐 이것도요. 뭐 말하는 방식은 여러 가지예요. 언제나 그렇듯이 말하는 방식은 여러 가지가 있고요. 저는 이제 이 내용을 생각했을 때 나라면 이렇게 얘기를 할 것 같아라는 거를 바로 보여드릴게요. 그냥 ever 하나 넣을까요? 오케이. 저라면 그냥 뭐 이제 그때 기분에 따라 어휘 선택을 다르게 할 수도 있어요. 상대방이 누구냐에 따라서. 근데 일단 저는 생각한 게 이거예요. Has your daughter ever had any bullying issues in school? Has your daughter ever had any bullying issues in school? 쌤, 비디오 예문 중에 알러지로 스테로이드 성약 스트레스 네, 맞아요. 제시카 리님. So anyway, hey, has your daughter ever had any bullying issues in school? 여덟이 음성 인식했더니 bowling shoes가 난다. 그렇구나. 네, 충분히 그럴 수도 있겠네요. Yeah. Bullying issues in school. In school까지 쭉 어느 정도 속도 있게 하면은 아마 그걸 맥락을 인식해서 이해를 할 수도 있을 것 같은데. Has your daughter ever had any bullying issues in school? 장은희님, 음성인식이요. 그거 혹시 지금 핸드폰으로 보고 계시면은요. 이 채팅하는데 거의 자판에 보면은 뭐 좌측이든 우측 그 하단 쪽에 마이크 모양 뭐 하나 있을 거예요. 물론 없을 수도 있긴 한데
그 있으면은 그걸 누르면은 음성 인식으로 할 수가 있거든요. 오케이, 지수연이 at school라고 해도 돼요. at school라고 해도 되는데 저는 in school라고 웬만하면 할 것 같아요. 그게 왜 그러냐면 이 학교라는 공간 안에서 라는 그런 의미라기보다는 학교를 다니면서 왜 내가 학생이었을 때라는 말을 할 때요. 내가 학생이었을 때 물론 when I was a student 라고 할 수도 있지만 when I was 또 어떻게도 해요? when I was 그쵸 in school, at school가 아니라 왜 in school예요? 왜냐면 학교를 다닐 적에 그러니까 학교에 소속돼서 그 학교 생활을 하면서 약간 이런 의미들이 같이 들어있기 때문에 in school. 오케이? 그런 거랑 비슷한 거예요. My father works at a bank or in a bank. 물론 for a bank라고도 많이 하는데 약간 그런 거랑 비슷한 거예요. 어쨌든 이제 at라고 하면은 진짜 딱 그 시설에서 그 공간에서 이런 개념이고요. in이라고 해야 그 좀 더 포괄적인 의미가 되는 거예요. Alright? So, hey, has your daughter ever had any bullying issues in school? 폭력까지 맞는 건 모르겠는데요. 보통 bullying이라고 하면은요, 괴롭힘 정도? 괴롭힘? 학교에서 괴롭힘 문제 같은 거 겪은 적 있느냐? Has your daughter ever had any bullying issues in school? Hey, has your daughter ever had any bullying issues in school? 라고 했더니 거기에 대해서 B가 뭐라고 하냐면은 아니 내가 알기로는 없는데. 내가 알기로는 없는데 이건 저희가 최근에 좀 여러 번 등장시켰죠. 저희가 이렇게 대화를 하면서 내가 그쵸? No, not that I know of. No랑 같이 쓰는 경우도 많아요. No, not that I know of. No, not that I know of. 내가 알기로는 없다. No, not that I know of. As far as I know를 만약에 쓴다면은요. As far as I know, no. 이렇게 할 수는 있어요. 가능은 한데 이 as far as I know랑 no 답변을 합친 게 not that I know of. Okay? Not that I know of. Okay. So 지금 여기까지 나왔죠. Hey, has your daughter ever had any bullying issues in school? 라고 했더니 B가 no, not that I know. Not that I know of. No, not that I know of. 근데 걔가 한 번은 다른 애를 괴롭힌 적은 있었던 것 같아. 어떻게 얘기하면 좋을까요? Maybe she punched anyone? 이것도 어떻게 보면 bullying issue이긴 하죠. 오케이, 이런 얘기를 이제 할 거예요. 어떻게 얘기를 할 거냐? 일단 이렇게 먼저 지금 한국어로 보여드리는 게 일단 여러분이 이 말을 내가 만약에 이런 대화에서 한다면 어떤 영어가 먼저 튀어나올지를 한번 느껴보라는 거예요. 이런 얘기? 난 이렇게 나올 것 같은데 이걸 먼저 느껴보고 그런 다음에 제가 제 거를 보여드리면은 그러면서 이제 내가 이런 부분이 좀 부족하구나 이런 게 좀 이제 느껴질 수 있으니까 그런 부분을 좀 위주로 보면서 하면 좋겠죠. 물론 이제 맞게 이건 맞고 틀린 건 없지만 okay, although I think she may have bullied another kid one time. Although I think she may have bullied another kid one time. Although I think she may have bullied another kid one time. Once
once, although I think she may have bullied another kid once. Yeah, once도 괜찮아요. 저는 그냥 one time이라고 할 거예요. I don't know why. I don't know why. Just although I think she may have bullied another kid one time. 왜냐면 이 one time은요. 이게 꼭 한 번, 1회에 대한 얘기가 아니라 한때. 이런 때도 있었다. 약간 이런 의미도 되거든요. one time이. 왜 그래서 우리말로는 그게 없나? 아무튼 약간 그런 느낌이 좀 더 있어요. DVH님이 had를 쓰면 틀리냐고요? had요? She may had bullied? No. 네, 틀려요. had를 쓰면 틀려요. 네, 그러니까 이게 지금 시점에서 그런 경험이 있는 거잖아요. 지금 이 시점에서 봤을 때 그런 그런 적이 있어서 현재 그런 경험이 있는 거예요. 그래서 이건 대과거로 볼 필요가 없고 현재 완료로요. 오케이? 그러네요. Yeah, you're right about that. So I guess you could say that once and one time are pretty much interchangeable. 거의 교차 사용이 된다고 볼 수도 있겠네요. Yes. Okay. Once tale. 야오군바위님, once tale 괜찮아요. Other kid, other라고 하는 경우는요. 그냥 other 하면은 아예 말이 안 되고요. The other라고 하면은 이미 정해진 어느 다른 얘 말고 다른 체 그게 the other고 그냥 other라고 하는 거는 아예 말이 안 되고요. Okay? Another가 뭐냐면 또 하나의 다른 예요. 또 하나의 다른 another kid. 뭐냐면 she's a kid too. She's a kid and she may have bullied another kid. Does that make sense? Coffeeholic님, hey, what's up? Although는 근대 정도에 근대. 아니 내가 알기로는 없는데. 근데 한 번은 걔가 다른 한 번은 걔가 다른 애를 괴롭힌 적은 있었던 것 같아. Yeah. 이 another 부분 해결됐나요, 여러분? but는요, 그러니까 굳이 이게 but랑 although랑 굳이 이거를 뭐 확실하게 구분 지을 필요는 없어요. 여기서 but라고 해도 되긴 해요. 근데 그 느낌의 차이가 but라고 하면 하지만 약간 이런 느낌이에요. 말을 하다가 아니 내가 알기로는 없는데 하지만 또는 내가 알기로는 없지만 이렇게 얘기를 하는 약간 그런 말투고요. although는 말 그대로 근데 그래서 이거는 뭐 어느 게 의미상 더 맞다 이게 아니에요. 어감의 차이예요. 오케이? Yeah. Let's see. Another가 와닿지가 않는다고요? I understand. 왜 그럴까? 혹시 another가 지금 많이 불편하게 느껴지신 분들 계시나요? Another? 저는 이건 좀 의외인데. 그러니까 다른 거는 another가 여러분이 좀 그렇게 불편하게 느껴지는 거는 it's something that other kid 안 돼요. 네, other kid는 안 돼요. 왜냐면 그러니까 other kids가 되든가 복수형 일반화 아이들이라고 일반화를 시켜서 다른 아이들이라고 하든가 아니면 the other kid 그 다른 애, 걔 말고 다른 애, 그 어떤 정해진 다른 애 이 둘 중에 하나가 돼야 되지 그냥 other kid는 있을 수가 없어요. 오케이? 지금 눈오리님이 하신 것처럼 the other 내지는 the others가 돼야 돼요. Yeah. 근데 지금은 다른 아이들을 다 괴롭힌 것도 아니고 그렇죠? 그렇다고 어느 정해진 또 다른 어떤 애를 괴롭힌 게 아니라 그냥
지금 she is a kid too. She's a kid too, and she may have bullied another kid. Okay? 네, other kids는 돼요. other kid는 안 돼요. Yes. 그러니까 안 된다기보다는 이제 어색한 거죠. 딱 들렸을 때. Okay? Okay. Alright. 뭐 항상은 아니에요. 그러니까 other kids 또는 the other kid. Yeah. One kid. One kid. Yeah. Although I think she may have bullied one kid one time. Some kid는 어때요? Some kid. 그냥 another에 익숙해지세요. 제가 항상 하는 얘기가 있는데 여러분이 이게 어떤 활용이 있어요. 난 이게 불편해. 이걸 어떤 식으로든 내가 편한 형태로 바꿔서 배우려고 하지 마세요. Just get used to it. Just get used to it. 지금 어쩌면요. 여러분이 영어가 안 느는 저는 그렇게 생각해요. 저는 솔직히 말해서 어떻게 생각하냐면 영어가 안 늘고 있다면 그 이유 중에 하나가 이런 안 좋은 작은 습관들 때문이에요. 불편한 건 계속 보내요. 이거 말고 이거 나 이거 편해. 그래 이건 좀 와닿는다. 이건 싫어. 이 제껴놓는 것들 중에서 원어민들이 항상 쓰는 말들이 다 있는데 뭐 어쩔 거예요. Okay. So anyway, no, not that I know of. Although I think she may have bullied another kid one time. Yeah. 지금까지 뭐가 나왔죠? Hey, has your daughter ever had any bullying issues in school? No, not that I know of. Although I think she may have bullied another kid one time. Yeah. Okay. Next, moving on. 그랬더니 A가 그러면서 B가 why? 이렇게 물어요. 왜? No, not that I know of. Although I think she may have bullied another kid one time. Why? 라고 했어요. 그래서 거기서 A가 I think Tiger is having some problems with some of his classmates. 이라고 했어요. I think Tiger is having some problems with some of his classmates. I think Tiger is having some problems with some of his classmates. 라고 했더니 이 중간 부분은 그렇게 중요하지 않아. 오늘 이 대화에서 가장 중요한 부분은 가장 마지막에 나와요. 제가 좀 그 표현들을 미리 등장시키고 좀 하려고 노력을 해봤는데 이게 자연스럽게 잘 안 되더라고요. 이게 언제나 그 어휘나 표현이 먼저가 되면 안 되고 그 전체적인 맥락, 활용하는 그 상황, 대화 자체가 더 중요하기 때문에 그거를 유지하려다 보니까 중요한 표현들은 마지막에 다 나와요. 오케이? 지금 이건 다 build-up이에요. This is just a build-up. 오케이? I think Tiger is having some problems with his classmates라고 했어요. 그다음에 B가 Tiger? Is that your son's name? 어떻게 해요? 그쵸, Claire님. 네, no wonder 활용 여기서 좋아요. 이럴 때 쓰는 게 맞아요. 오케이? 이럴 때 쓰는 게 맞아요. No wonder he's bullied. No wonder he's bullied. Tiger? Is that your son's name? No wonder he's bullied. 그랬더니 A가
No. His name is Trevor. 타이거는 걔가 아기 때부터 내가 그냥 부르던 이름이야 라고 해보세요. 이 말은 어떻게 하면 좋을까요? is가 하나 빠졌네. No, his name is Trevor. 타이거는 걔가 아기 때부터 내가 그냥 부르던 이름이야. 누들지님, 아주 근접하게 잘 쓰셨네요. Tiger is a name I've called him since he was a baby. 그냥도 같이 나오면 좋아요. 네, just 같이 나오면 좋아요. 오케이. Alright, 그래서 지금 뭐라고 했냐면 B가 Tiger, is that your son's name? No wonder he's bullied. 라고 했어요. A가 No, his name is Trevor. Tiger is just a name I've been calling him since he was a baby. 라고 했어요. No, his name is Trevor. Tiger is just a name I've been calling him since he was a baby. from을 쓰면은요. Yeah, I suppose you could. Yeah. That's fine. From is okay. I just chose to say since. No, his name is Trevor. Tiger is just a name I've been calling him since he was a baby. Yeah, you could say nickname. You could say nickname. nickname이라고 해도 되고요. name이라고 해도 되고 그냥 something이라고 해도 돼요, 사실은. Tiger is just something. Tiger is just something I've been calling him since he was a baby. Yeah. Yeah. Okay, 어디서 시작돼서 어디까지 왔는지 볼게요. 어디까지 왔는지. Has your daughter ever had any bullying issues in school? No, not that I know of. Although, I think she may have bullied another kid one time. Why? I think Tiger is having some problems with some of his classmates. Tiger? Is that your son's name? No wonder he's bullied. No, his name is Trevor. Tiger is just a name I've been calling him since he was a baby. 남매냐고요? 지금 이 두 A-B요? A-B의 관계의 말씀인가요? I haven't really thought about that. 여자애였던 것 같은데 이거 좀 헷갈리시나요? 지금 보세요. A랑 B가 둘 다 아이가 있어요. B는 딸을 가지고 있고요. A는 아들이 있어요. 그래서 A가 B한테 네 딸은 학교에서 문제 없었냐 했더니 B가 없었대요. 없었대요. 그래서 왜 그랬더니 A가 타이거 자기네 아들이 okay? is having some problems with some of his classmates. 학교에서 문제가 좀 겪고 있는 것 같다라고 했더니 B가 Tigers 무슨 얘기인지 알겠죠? Okay? Does that make sense? I hope that makes sense. Not that I know of가 전혀 몰랐어요. 아니요. 내가 알기로는 아니다. 또는 내가 알기로는 없다라는 말이에요. 내가 알기로는 아니다. 내가 알기로는 없다. 뭐 그 정도. 이제 그 구체적인 해석은 질문이 뭐였냐에 따라 달라질 수 있는데 기본적으로는 내가 알기로는 없다. 내가 알기로는 아니다라는 의미예요. Okay? 벨킨님, Tiger is just a nickname I've been using since he was a baby. using
use를 한다는 것은 뭐가 목적이 있다라는 느낌처럼 들리거든요. 그래서 약간 좀 너무 가벼운 주제인데 너무 큰 단어를 쓴 것 같은 느낌이 들어요. 그래서 제 귀에는 약간은 어색하게 들려요. 왜 굳이 using까지 했을까? 예를 들어서 나 저 거미 좀 잡아줘라고 했는데 알았어 했는데 막 갑자기 총을 꺼내요. It's kind of like that. 약간 그런 느낌이에요. It works. 되겠죠. But it's just, yeah. Anyway, okay. 다시요. Hey, has your daughter ever had any bullying issues in school? No, not that I know of. Although, I think she may have bullied another kid one time. Why? I think Tiger is having some problems with some of his classmates. Tiger? Is that your son's name? No wonder he's bullied. No, his name is Trevor. Tiger is just a name I've been calling him since he was a baby. 라고 했어요. 그러니까 습관적으로 이 사람이랑 얘기를 하면서 타이거라고 한 거죠. Okay. 라고 했더니 B가 거기에 대해서 뭐 이렇게 하면 좋을까요? 오케이. 네. 자, 다 좋은데요. 다 좋은데 여기 이 맥락에서는 걔가 다친 것도 다친 거지만 그들이 다치게 한 거 이런 느낌을 좀 살려서 얘기를 하고 싶어요. 다치게 한 거, 다치게라도 했나? 뭐라고 하죠? 그래서 그래서 저도 딱 그렇게 생각했어요. 쿡님, did they 하면서 did they hurt him or something? 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 이거를 우리말로 자연스럽게 해석하면 다치게라도 한 거야가 맞나요? 이 느낌을 살리면 아니면 그냥 다치게라도 한 거라고 하는 게 맞나? 아프게 하다는 좀 이상하잖아요. 뭐라고 하는 게 맞지? Did they hurt him or something? Did they hurt him? 네, 어려워요. 네. 자, 지금 이거에 대해서도 한번 얘기할게요. 그러니까 본인도 모르게 이제 영어를 배우는 사람들이 본인도 모르게 어떤 일이 벌어지냐면 이런 식으로 발음이 어렵다라는 인상으로 와닿은 사람들이 본인도 모르게 어떻게 하냐면 이거를 치워놔요. 이거 발음 어렵다. 난 다르게 말할래. 그러니까 자연스럽게 그냥 심리상 이렇게 돼요. 근데 어쩌면 그리고 저는 개인적으로는 거의 확실해요. 이런 것 때문에 영어가 안 늘어요. 계속 뭔가 불편한 게 있으면 그걸 다 치워버려요. 그래서 제가 예전에도 separate, thorough 이런 단어 예전에 제가 영상 올린 적 있죠. 발음 때문에 외국인들은 매일 쓰는 말이지만 우리나라 사람들은 이거 안 해 하고 치워버리는 그런 단어들이 정말 많아요. 여러분 thorough 절대 안 쓰죠. thorough. 그게 얼마나 쓸 일이 많은데요. 꼼꼼한 거, 철저히 하는 거 이런 얘기할 때 thorough 써야 되는데.
Did they physically assault? Assault는 아이들에 대한 얘기를 하기에는 조금 그렇고요. 너무 이제 그 약간 너무 법적인 용어고요. 그냥 did they hurt him or something? Yeah. 네, 맞아요. 근데 그게 이제 여러 요소가 있어요. 발음이 잘 안 된다는 것 자체도 그렇고 내가 이런 이상한 발음으로 하면은 사람들이 속으로 날 비웃을 텐데 약간 이런 것도 여러 가지가 작용하는데 네. 그러니까 제가 하고 싶은 얘기가 뭐냐면 발음이 어렵게 보이고 느껴지는 건 뭐 어쩔 수 없어요. 실제로 그러니까. 근데 그렇다고 그 이유 때문에 이거를 안 하는 일은 절대 있어서는 안 돼요. 그러면은요. 진짜 그냥 차라리 안 하는 게 나을 수도 있어요. 오케이? 근데 지금까지 그러니까 뭐 모두가 다 그렇다라는 게 혹시라도 나도 모르게 내가 그동안 그래 왔던 것 같은 느낌이 든다 하면은 꼭 고쳐야 하는 습관 중에 하나예요. 오케이? 정말 중요한 거예요. 자, 어디서부터 여기까지 왔는지 볼게요. So, hey, has your daughter ever had any bullying issues in school? Hey, has your daughter ever had any ever 계속 빼먹고 얘기하네. Has your daughter ever had any bullying issues in school? Not that I know of. Although, I think she may have bullied another kid one time. Why? I think Tiger is having some problems with some of his classmates. Tiger? Is that your son's name? No wonder he's bullied. No, his name is Trevor. Tiger is just a name I've been calling him since he was a baby. Oh. Did they hurt him or something? DJ hard demo something. 여러분 그 왜 인바디 측정하는 거요. 저 막 체지방이 얼마고 이게 부정확하다고 하죠. 그 음성 인식도 마찬가지예요. 음성 인식도 이게 뭐 내 말을 잘못 이해했다고 해서 그게 진짜로 내 발음이 그렇게까지 물론 이제 그렇게까지 나쁜 경우도 있겠지만 진짜 그렇게까지 나쁜 게 아닐 수도 있어요. So don't feel bad about it. 거기에 너무 집착하지 마세요. 와, 이 음성 인식 너 이 자식 막 이럴 필요 없어요. 오케이? 그럴 것까지는 없고요. Just 그냥 최대한 그냥 열심히 하는 수밖에 없어요. Korea is winning. It's good news. 남대문 is just a name people have been calling since Japan colonized Korea. Oh, okay. Let's see. 아니에요. 그러니까 물론 그럴 수도 있긴 한데 그건 좀 달라요. 그냥 알아들었으면은 그래도 그러니까 이거죠. 음성 인식이 그래도 내가 알아들을 수 있는 정도구나. 일단 그것만큼은 사실이죠. 그렇죠? Let's stay positive, okay? Let's stay positive. 그렇죠. 맞아. 그렇잖아요. 네. 한국어 음성 인식도 마찬가지잖아요. Okay. So, did they hurt him or something? 라고 했어요. A가 I don't know. I mean, 애들은 원래 여기저기 상처 생기고 그런 거잖아? 뭐 이거 괜찮아요? 말 되나요 이거? 여기저기 상처 좀 생기고 뭐 그런 거잖아? 뭐 이런 비슷한 뭐 정확히 이게 아니라 이런 비슷한 얘기를 하고 싶어요. 좀 더 제가 쓴 거랑 근접하게 얘기를 하는 애들은 집에 오면 원래 여기저기 상처도 좀 있고 그렇잖아. 이게 좀 더 근접하긴 해요. 제가 지금 써놓은 거랑 이게 좀 더 근접하긴 해. 애들은 집에 오면 원래 여기저기 상처도 좀 있고 그러잖아. 예. 상처도 좀 있고 공도 좀 들고 그렇잖아. 뭐 이런 비슷한 얘기예요. 지금 써볼게요. 여러분 나름대로 그냥 생각하고 계시면 돼요. 그리고 말로 해보시면 돼요. I mean, kids
이렇게요. I don't know. I mean, kids come home with cuts and bruises all the time, right? Cuts and bruises. Cuts and bruises. 이거를 그냥 하나의 약간 phrase처럼 써요. 그냥 다양한 그런 그냥 일반적인 그냥 상처들. Cuts and bruises. Cuts and bruises. I don't know. I mean, kids come home with cuts and bruises all the time, right? Cuts and bruises. Yeah. 뭐 상처 투성까지는 아니고요. 그건 이제 어떻게 그 문장 속에서 쓰느냐 그거 나름이고요. Yeah. I don't know. I mean, kids come home with cuts and bruises all the time, right? 네, 그렇죠. 네, 이런 거죠. 네, 여기서 여러분이 다시 한번 좀 스스로 좀 상기를 시켰으면 좋겠냐면, 역시 1대1 대응식으로 계속해서 생각하는 버릇을 빨리 버려야 되겠구나. 중요한 것은 우리말에서 이거를 영어로 뭐라고 하냐가 아니라 우리는 이런 얘기를 할 때 이렇게 말하는데 외국인들은 어떻게 말하는지 이런 늘 관점을 가지고 있어야 돼요. 오케이? 번역을 하지 말고요. 그 어떤 상황에서 어떤 내용을 어떤 식으로 말을 하는지 약간 좀 더 포괄적으로 이렇게 좀 생각할 필요가 있어요. Anyway, so I don't know. I mean, kids come home with bruises, cuts and bruises all the time, right? 오케이. 그래서 어디부터 여기까지 왔는지 한번 볼게요. Has your daughter ever had any bullying issues in school? No, not that I know of. Although, I think she may have bullied another kid one time. Why? I think Tiger is having some problems with some of his classmates. Tiger? Is that your son's name? No wonder he's bullied. No, his name is Trevor. Tiger is just a name I've been calling him since he was a baby. Oh. Did they hurt him or something? I don't know. I mean, kids come home with cuts and bruises all the time, right? 더니 B가 뭐 그렇지 않나? 잠깐만. 크리스티 전님. 여러분, 크리스티 전님 좀 살려주세요. 여러분, 크리스티 전님을 좀 살려주세요. 왜냐면 그 크리스티 전님을 살려드리는 과정에서 또 다른 많은 사람들의 영어 인생을 좀 살려드릴 수도 있을 것 같아요. 말이 좀 쓸데없이 거창하게 나오는데 제가 지금 무슨 얘기를 하고 싶은 거죠? 여러분, 제가 예전에 비슷한 얘기를 했었을 수도 있어요. 그런데 혹시 그런 거라면, I apologize for that. 왜냐면 저도 가끔가다 이제 놓치는 것들이 이제 있기 마련이기 때문에. 근데 어쨌든 이 be supposed to를 원래라는 말과 완전히 이렇게 엮어버리면 안 돼요. 그게 잘 맞는 맥락이 있긴 해요. 많아요. 그런데 아닌 경우도 많아요. 그래서 be supposed to를 원래라는 말과 절대로 이거를 아예 그냥 연결고를 끊어버리세요. 그냥 아니구나. 맞는 경우도 있는데 이 be supposed to가 원래라는 말이 나오면 무조건 나오는 게구나라는 생각을 아예 버리셔야 돼요. 오케이? 지금 여기서 kids are supposed to라고 하면은 그쵸? 마치 그러기로 약속이 돼 있다거나 그러기로 뭐 규정이 이렇게 정해져 있어서 그래야만 하는 어떤 책임이 그들한테 있는 약간 이런 느낌이 있어 버려요. 그래서 안 돼요. 오케이? 그건 절대 아니에요. Alright? 어쨌든 여기서는 all the time
all the time이라고 함으로써 여기서 제가 이 표현을 다뤘을 때 어떤 얘기를 했었죠? all the time이라는 말에서 뭐가 느껴지죠? 어떤 일이 벌어진다 all the time. 어떤 일이 벌어진다 all the time. 뭐예요? 자주, 늘상, 그쵸? 늘 있는 일. 어떤 일이 늘 있으면은, 그쵸? 그러면 이제 그 원래라는 개념과 비슷해지죠. 뭐냐면 늘 그러니까 원래 좀 그렇잖아. 그쵸? 뭐가 어떤 일이 늘 생기곤 하면은 원래 그렇다라고 할 수 있는 것처럼 이제 그런 개념이에요, 여기서는. Alright? I don't know. I mean, kids come home with cuts and bruises all the time, right? Okay? Alright. 그렇다고 해서 여러분이 나는 be supposed to를 be supposed to 그럼 어떻게 쓰는 게 맞지? 그거는 나중에 생각해도 돼요. 지금 이거를 반드시 정리할 필요 없이 be supposed to는 그게 맞는 맥락이 그때 나중에 나왔을 때 그때 가서 배우면 돼요. Okay, don't worry about it. It's okay. There's no rush. There's no rush. I don't know. I mean, kids come home with cuts and bruises all the time, right? 뭐 그렇지 않나? 자, 이거는요. 뭐 제가 그 느낌을 잘 살렸는지 모르겠어요. 근데 I guess 이 정도예요. I guess 우리가 그러니까 상대방이 어떤 얘기를 했을 때 거기에 대해서 우리가 response 반응을 보이는 거 리액션이라고 하나요? 반응을 보이면서 이제 말을 하는 것 중에 정말 자주 쓰이는 것 중에 하나가 I guess예요. 이건 뭐냐면 이거에 대해서 나한테 어떤 확고한 의견이나 주장이 있어서 하는 얘기 yes가 아닌 거예요. 아까 한국어를 뭐라고 돼 있었죠? 뭐 그렇지 않나? 그러니까 나도 불확실해요. 이거에 대해서 뭐 깊게 생각해 본 적이 없어요. 근데 지금 어쨌든 지금 너가 그렇게 얘기를 하는 건 그게 맞지 않을까? 이렇게 추측성으로 얘기를 하는 거예요. 뭐 그렇지 않나? 약간 우리 그런 식으로 얘기하는 경우 많지 않나요, 여러분? 뭐 그러지 않겠어? 뭐 이런 거 있죠. 네, 뭐 비슷한 것 같아요. 뭐 그게 뭐 100% 매칭은 되는 건 아닌데. 네, 네, I suppose도 괜찮아요. I suppose, I guess는 의미적으로는 거의 똑같고요. 그냥 그 어감에서 I suppose가 약간 더 formal한 느낌이 있을 뿐 그렇다고 해서 formal하다고 해서 편한 친구랑 썼을 때 어색하고 그러진 않아요. Just it's pretty much the same. So anyway, 뭐 I guess 뭐 그렇겠지. 약간 그렇겠지. 규칙적으로 그런 것만 아니면. 자, 여기서 이제 뭐뭐만 아니면. Yeah. Okay. 뭐 이것도 말하는 방식은 여러 가지가 있어요. 크리스티 존님, 왜요? 지금 크리스티 존님 굉장히 좋은 일 하신 건데 결과적으로 보면 굉장히 좋은 일 하신 거예요. 왜냐하면 크리스티 존님 뿐만 아니라 사실 굉장히 많은 사람들이 나 때문인가? 제가 그렇게 얘기를 했었네 어느 강의에서. 네, 어쨌든 굉장히 많은 사람들이 be supposed를 원래랑 거의 일치시켜서 생각을 하는 경향이 있어요, 사실은. 그래서 이거는 기회가 될 때마다 얘기를 사실 해야 돼요. 그래서 이렇게 채팅창 보다가 딱 보고 바로 그냥 기회가 생겼길래 오케이? Anyway. 맞추는 게 없는 거는 맞추는 게 있고 없고는 사실 전혀 상관없어요. 왜냐면 언어는 정답이라는 게 없어요. 이거를 얼마든지 다르게 얘기할 수도 있어요. 다르게 얘기할 수 있는 방식에도 여러 가지가 있어요. Okay? This is not math. 이건 수학이 아니에요. 수학이 아니라 모든 거에 정답이 있는 게 아니에요. There never is. Okay? Okay. So as long as there isn't a pattern. As long as there isn't a pattern. Okay?
네, 패턴이 그러니까 제가 규칙적으로라고 했는데 우리말로 패턴이라는 말을 할 수도 있겠네. 패턴이 있는 것만 아니면 아닌가? 그렇게 얘기를 안 하나? As long as there isn't a pattern. As long as there isn't a pattern. As long as there isn't a pattern. 패턴이 있는 것만 아니면. I don't know. I mean, kids come home with cuts and bruises all the time, right? I guess. As long as there isn't a pattern. Yeah. 네, unless라고 해도 unless there's a pattern. 근데요, 그렇다고 해서요, 여러분이 지금 이거를 연습을 하실 때 이 문장을 나중에 이제 혼자서 또는 뭐 누구랑 같이 이 대화 이걸 연습하실 때 여기에 unless를 넣어서 연습하지 마세요. 오케이? 이거 unless와 as long as의 차이에 대해서는 사실 설명이 가능하고 제가 설명을 한 적도 있고 그 설명을 이해해야 할 수도 있어요. 그런데 그렇다고 해서 그거를 잘 구분해서 쓸 수 있는 능력이 생기진 않아요. 그거는 어차피 시간이 걸려요. 어차피 영어를 많이 보고 많이 듣고 많이 쓰면서 그리고 많이 틀리면서 그러면서 서서히 모양이 잡힐 거니까요. 이거를 빨리 이해를 해야 된다라는 그 집착을 버리셔야 돼요. 거기에 집착하고 싶다라는 거 알아요. 네, 많이 헷갈려요. 많이 헷갈리는 거 알아요. Trust the process. Trust the process. Okay? 과정을 믿으세요. Trust the process. 네. 보세요. 이거 보세요. 쌤 강의에서 unless as long as 강의 들었는데 아직 감이 안 와요. 이거는 당연히 그래요. 이거는 당연히 그래요. 이게 지금 뭘 나타내는 거예요? 여러분이 뭔가를 어디에서 강의에서 몇몇 개의 예문과 설명을 들었다고 해서 실전력이 생긴다? No! Of course not. 여러분이 어디 가서 탱크 운전하는 영상을 봤어요. 원리가 저렇구나. 저렇게 하는 거였어? 자, 탱크 몰아봐요. 이게 돼요? No. Absolutely not. No. It takes time. It takes time. 지금 pattern. pattern. 그 영상을 다시 한번 보세요. 왜냐면 그 영상이 몇 분짜리였죠? 일단 지금 이 자리에서 최대한 간단하게 설명해 드리자면요. As long as라고 하는 것은 유일한 조건이에요. 유일한 조건. 이 조건만 부합되면 다른 건 상관없다예요. 괜찮다. 이것만 이렇다면 괜찮다. Unless는 유일한 예외예요. 유일한 예외인 거. 이게 어떻다면 이제 상황이 좀 달라진다. 이것만 만약 이런 거라면 상황이 이런 거예요. 오케이? 그래서 그 말하는 그러니까 의미적으로만 보면은 수학적인 눈으로만 보면 결국에는 같은 값이 나와요. 근데 어떤 맥락에서 쓰이느냐에 따라서 어울리는 게 그때그때 달라요. 그리고 그 감은 절대로 뭐 설명 좀 들었다고 해서 잡을 수 있는 거 절대 아니에요. Okay? Alright. Okay, so I guess as long as there isn't a pattern. As long as there isn't a pattern. Okay. Okay. 자, 어디서부터 시작했는지 여기까지 보고 잠시 쉬는 시간을 가질게요. 오늘 가볍죠? 이 정도면? 가벼운 것 같은데. No pressure, right? Easy, right? It's like a stroll in the park with your cats. Has your daughter ever had any bullying issues in school? Hey, has your daughter ever had any bullying issues in school?
No, not that I know of. Although, I think she may have bullied another kid one time. Why? I think Tiger is having some problems with some of his classmates. Tiger? Is that your son's name? No wonder he's bullied. No, his name is Trevor. Tiger is just a name I've been calling him since he was a baby. Oh. Did they hurt him or something? I don't know. I mean, kids come home with cuts and bruises all the time, right? I guess, as long as there isn't a pattern. Okay, let's take a break. Let's take a break. Let's take a break. 박지훈님, Not that I know of는요, 내가 알기로는 없다 내지는 내가 알기로는 아니다. 뭐 정확히 그게 어떤 식으로 해석이 되는 것은 질문이 뭐냐에 따라 달라요. 그러니까 여기서 보면은 Has your daughter ever had any bullying issues in school? 학교에서 무슨 괴롭힘 문제로 뭐 그런 거 겪어본 적 있어? 너네 딸은? 했더니 아니 내가 알기로는 없는데 그쵸? 아니 내가 알기로는 그런 적 없어. 내가 알기로는 그런 거 없었어. 이런 얘기예요. Not that I'm aware of라고 하기도 해요. That sounds a bit more formal, but that's you know it's used. 네, 맞아요. Not that I can think of. Not that I can think of. Yeah. 그렇게 얘기를 하면 약간 그랬던 적이 없었. Yeah, I guess you could. 그렇다고 해서 지금 이 대화에서 저라면 Not that I can think of라고 하진 않을 것 같긴 해요. Yeah. Anyway. 오늘 채팅창보다 쓴 말이 1, 2초 정도 딜레이가 생긴다고요? 채팅창보다 말이 1, 2초? 유튜브 창에 글씨 어떻게 쓰신 거냐고요? 유튜브 창이요? 지금 이거요? 이 글씨요? 이 글씨 말씀하시는 건가요? 이거요? 이거 그냥 그 왜 워드 프로그램 같은 거 있잖아요. 근데 그 맥 OS 애플 컴퓨터를 구매를 하면은 거기에 딸려오는 페이지스라는 프로그램이 있어요. 그거를 그냥 화면에 띄운 거예요. 그냥 화면을 띄운 다음에 이 OBS에서 그 레이어 설정에서 그 필터 설정하는 게 있거든요. 이게 어떻게 화면이랑 조화가 이루어지는지 그 중에서 그거를 아무튼 그 배경을 그러니까 이 검은 배경을 활용하면은 그거를 투명하게 만들자. 아무튼 그런 게 있어요. 저도 it took a while for me to figure this out, but that's how I'm doing it. No wonder, 어쩐지 덜아, 당연하다 이렇게 생각하면 되나요? 너무 그렇게 정리를 해두진 말고요. 그 가능하면은요, no wonder랑 나왔던 그 문장 전체를 외우세요. 오케이? No wonder 문장에서 no wonder만 이것만 갑자기 떼어놓고 그것만 외우려고 하지 말고요. 그 전체 문장을 외워버리고 이게 무슨 뜻인지, 여기서는 no wonder가 어떻게 해석되는지 이거를 외우셔야 돼요. 오케이? It's time for 야식, everyone. 바람님이 야식 타임이래요. Is it? 전 여태까지 쌤이 당연히 미국에 사시는 줄 알았어요. Yeah, I understand why you might think that, but I guess I just don't
talk about it all that much. 오늘 맞어. 연인의 쌤 영상 보고 오늘 원어민 회화 갔는데 역시 좌절. 하지만 중요한 건 꺾이지 않는 마음. Yeah, that's right. 꺾이지 않는 마음이라기보다는요. 일단은 여러분이 영어는 외국어잖아요. 외국어를 못하는 거는 당연한 거예요. 외국어를 잘 못하는 건 당연한 거고 그 외국어를 완벽하게 구사를 결국에는 해야 된다라는 생각도 할 필요 없고요. 원어민처럼 해야 된다라는 생각은 할 필요 없고 그냥 하는 데까지 하는 거예요. 그리고 이게 어느 정도 수준까지 끌어올린 다음에 외국인과 얘기를 하기 시작해야 된다. 이런 계획을 가지고 있는 것도 정말 건강하지 못한 생각이에요. 그냥 조금만 할 수 있으면 그때부터 사용을 해야 돼요. 실제로. 제가 항상 강조하는 거지만 영어가 가장 많이 늘 때는 언제냐면 영어를 실제로 쓸 때. 외국인과 만나서 얘기를 한다거나 온라인, 소셜미디어 이런 데서 외국인들이 올린 컨텐츠에 댓글 달고 다른 사람 댓글 보고 그 댓글에 또 나도 대화를 이것도 사람과 만나서 얘기를 하는 것만큼은 아닐지언정 정말 이것도 This is real life communication. Online communication is real life communication. 그런 걸 해야 돼요. 그런 거를 빨리 해야 돼요. 그래야 이런 문법이나 이런 거에 집착을 버리고 있는 그대로 받아들이는 그런 습관을 기를 수가 있어요. 그게 정말 중요해요. 언어를 배우는 거는 항상 하는 얘기지만 다른 나라에 가서 그 문화, 그 환경에 적응하는 과정이랑 비슷해요. 수학을 공부하는 거랑 완전히 달라요. 오케이? 그 문화, 그 환경에 적응하려면 어떻게 해야 돼요? 직접 가서 계속 시간을 많이 보내야죠. Same thing. 언어도 마찬가지예요. 오케이? 언어를 계속 머리로 배우려고 하니까 계속 안 되고 지루하고 힘들고 어렵게만 느껴지는 거예요. 오케이? 네, 맞아요. 부릉부릉님. 네, 없어 말고도 아니야도 돼요. 없어도 되고 아니야도 되고 그거는 대화의 흐름이 어떠냐에 따라서 달라지는 거예요. 해소준이 I think so. 있는 그대로 받아들이기. Not 따지 is important. 뭐 따질 수는 있는데 그러니까 중요한 거는 이제 이해하는 것을 목적으로 생각 안 했으면 좋겠다는 거예요. 혹시 실례가 되지 않다면 원래 직업은 언어 선생님? 네, 저는 대학을 나오자마자 영어를 가르치기 시작했고요. 물론 당시에는 그냥 할 줄 아는 게 그거밖에 없어서 하기 시작했는데 그게 이제 어쩌다 보니 it just became my thing. That's great anyway. That's great. 선생님 영상 무한 복습, 프렌즈 무한 반복 영어 일기하니까 어제 처음으로 외국인들이랑 실제로 만나서 얘기했는데 의사소통이 잘 돼서 너무 좋았어요. 복합적인 게 필요해요. 복합적인 거. 그리고 나한테 어떤 괜찮은 방식이 발견됐다고 해서 꼭 you don't have to stick with that. 이게 다양하면 다양할수록 좋아요. 왜냐면 언어라는 건 다시 한번 말하지만 수학이 아니기 때문에 네. That's great. Good for you. 나는 승구님. Good for you. 자막을 보면서 영상 보는 거 어떻게 생각하세요? 선생님 의견 궁금해요. 그렇게도 했다가 없이도 했다가 어느 한 가지 정답은 없어요. 네. 그 정해진 내용을 가지고 무한 반복하는 것도 물론 좋지만 요새 들어서 점점 저는 이제 깨닫고 있는 게 여러분이 언어를 배우는데 이거 한 가지만 얘기하고 진행할게요. 언어를 배우는 데 있어서 어쩌면 가장 중요할 수도 있는데 그거를 너무 무서워하고 너무 불편하게 생각해서 그거는 당연히 나중에 하는 거다. 그건 당연히 지금 시점에서 할 수 있는 게 아닐 거다 해서 거기를 빨리 가야 되는데 안 가는 게 뭐냐면 아까 얘기했던
실제 그 영어를 실제 활용하는 거. 영어를 실제로 활용하는 거. 외국인과 만나서 얘기하는 것도 물론 포함이지만 그것만이 아니라 온라인상으로 외국인들과 소통하는 거. 이 영상에 대해서 다른 사람들이 어떤 댓글을 달았는지. 여러분 댓글 보는 재미 있잖아요, 그죠? 외국인 브이로그, 외국인이 올린 그런 유튜브 영상 같은 거 보고 이러네, 절반밖에 못 알아들었어. 괜찮아요. 이 영상에 대해서 사람들 뭐라고 하지? 아, 이런 거에 대해서 칭찬할 때 이렇게도 말을 하는구나. 아, 이 사람이 이거에 대해서 이렇게 또 표현을 했구나. 그 경험하는 게 얼마나 중요한데요. 진짜 이렇게 얘기를 해놓고 보니까 제 강의 하나를 보는 것보다 외국인이 그냥 올린 컨텐츠를 쭉 보고 거기에 어떤 댓글을 보는지, 이게 어떻게 보면 학습이 훨씬 더 좋은 학습일 수도 있어요. It's a much higher quality education, I think. You know, it's a much higher quality learning experience, if you ask me. 왜냐하면 그렇게 해야만이 쓸데없는 집착을 하지 않고 모든 게 내용이 중심이 되는 거죠. 이 내용, 그래서 사람들이 뭐라고 하는지, 이런 얘기할 때 이렇게 얘기하는구나. 그런 거를 많이 보고 듣고, 나도 거기에 뭐 broken English여도 전혀 상관없어요. 거기에 대해서 뭐라 하는 사람 없어요. 참여하고요. 관찰을 하는 입장, 그러니까 강의 보고 책 보고 이거는 어떻게 보면 관찰만 하는 거고, 영어를 관찰자의 입장에서만 있는 건데, 문제는 영어가 정말 늘려면은, 실전력이 생기려면은 관찰만 해야 되는 게 아니라 실제로 참여를 해야 돼요. 언어를 활용을 해야 된다는 거예요. 오케이? 실제로 인스타그램에 외국인 포스트에 댓글 달면 영어로 대화 엄청 할 수 있어요. 외국인 댓글 단 거 읽는 재미도 있고 새로운 표현도 배우고 공부도. Yeah, absolutely. Absolutely. Okay, let's move on. 처음부터 다시 한번 볼게요. Has your daughter ever had any bullying issues in school? No, not that I know of. Although I think she may have bullied another kid one time. Why? I think Tiger is having some problems with some of his classmates. Tiger? Is that your son's name? No wonder he's bullied. No. His name is Trevor. Tiger's just a name I've been calling him since he was a baby. Oh. Did they hurt him or something? I don't know. I mean, kids come home with cuts and bruises all the time, right? I guess. As long as there isn't a pattern. 했더니 아이고 절반밖에 못 왔네요. 오케이, 자 이제부터 지금부터 제가 오늘 이 대화를 만든 이유가 여기서부터예요. 여기서부터 이제 중요한 표현들이 나와요. 오늘 여러분이 정말 집중해서 봤으면 하는 표현, 정말 배웠으면 하는 표현들이 이제부터 나와요. 오케이? Right. 그래서 처음에는 아무것도 아니라고 생각했지. 약간 이런 식으로 얘기를 할 거예요. 그러니까 그냥 아무것도 아니라고 생각하고 넘어갔다. 이런 느낌이에요. 아무것도 아니라고 생각하고 넘어갔다. 이런 얘기를 할 때 여러 가지 표현이 있는데요. 가장 많이 들리는 표현 중에 하나가 So, I thought nothing of it at first. So, I thought nothing of it at first. So, I thought nothing of it at first. 지금 이거 같은 경우는 I thought nothing of it. 이거 같은 경우는 거의 하나의 단어로 두 개네. 거의 하나의 단어처럼 그냥 배웠으면 좋겠어요. 그렇게 인식을 했으면 좋겠어요. 이건 그냥 하나의 단어다. I thought nothing of it. I thought nothing of it. 그러니까 그것은 아무것도 아니라고 생각했다. 그냥 말 그대로 그거예요. 그것은 아무것도 아니다. I thought nothing of it.
I thought nothing of it at first. 그래서 at first라는 이런 표현이 이제 붙은 거죠. 처음에는 아무것도 아니라고 생각했다. I don't give a shit. 그건 이제 I don't care의 더 감정적인 버전이고요. Yeah. 생소하다 보니 it랑 of랑 앞으로 막 튀어나오려고 하네요. That's okay. That's okay. 괜찮아요. 그러면서 배우는 거예요. Yeah, I thought nothing of it. I thought nothing of it at first. I guess as long as there isn't a pattern. Right. 그치. So I thought nothing of it at first. 그래서 처음엔 아무것도 아니라고 생각했어. So I thought nothing of it at first. 해소주님. Why are you crying? Why the tears? 해소주님. Why are you crying? 속상해서요? Why? 이 내용이 A가 지금 감정이입하신 거예요? Oh, okay. I see. I thought of nothing. it는 틀려요? 네, 틀려요. 일단 it까지 들리기도 전에 I thought of nothing이라는 말까지 들린 순간에 외국인 뇌에서는 거기서 어떤 의미로 그걸 해석하냐면 아무 생각도 안 했다로 해석을 해버려요. 그랬다가 it가 들리는 순간 무슨 얘기지? 이렇게 돼요. Yeah, it's sad. I know it's sad. But it happens. Unfortunately. You know, as they say, there's the world that we want, and then there's the world that is. Unfortunately. I didn't give it much thought는 그거에 대해서 고민을 하지 않았다. 좀 더 그쪽 느낌이에요. 그러니까 비슷해요. 비슷한 맥락인데 그러니까 별 생각 없이 뭔가를 했다라는 얘기 맥락에서 좀 더 어울리는 게 I didn't give it much thought. 그냥 별 생각 없이 어떻게 했다. Okay? Yeah. 해소주님, that's very encouraging. Thank you for that. I think we all needed that at this point. Yeah, but Tiger can overcome it. 그리고 여러분 지금 해소주님이 하신 거 보이시죠? But Tiger can 극복이라고 하셨잖아요. 지금 극복만 영어를 몰라서 난 극복을 영어를 모르니까 이 말을 아예 안 해야지 이렇게 생각 안 하시고 이렇게 그냥 쓰셨죠. 이거 정말 필요해요. 영어를 배우는 입장에서 말을 하다가 심지어 외국인과 대화를 하다가요. 나 이 단어가 영어로 뭐지? 이 단어 모르는데 말하지 말아야지 이러지 말고요. 그 단어만 한글로 이렇게 그냥 해버려요. 그러면서 어떻게 하냐면 그러니까 만약에 이제 외국인 진짜 얘기를 하는 거예요. 그러면서 But Tiger can 극복. Hey, do you know 극복? 이렇게 하면 돼요. 그렇게 하면서 그거 자체가 하나의 대화로 이루어질 수 있는 거고요. 사실 이런 게 정말 필요해요. This is very important. This is very important. 이거는요. 영어가 아닌 외국어, 다른 외국어 하는 사람이 영어를 배우면서도 똑같이 해요. 막 예를 들어서 본인이 뭐 프랑스 사람이면서 프랑스어를 하다가 영어 모르는 거를 그냥 프랑스어로 얘기를 하면서 그거 아니하고 That's fine. That's fine. Okay. Anyway, so right. So I thought nothing of it at first. 심지어 걔가 한번 입술 터져서 왔을 때도 그냥 애들처럼 놀다 그런 거지 라고 생각했어 라고 넘겼어. We're gonna say this. Yeah.
자, 여기서 이제 중요한 거는 심지어 쓸 때, 심지어 했을 때. 그쵸? Even when. Even when. Even when. Even when he came home one day with a bruised lip이라고 할게요. 넘길게요. Right, so I thought nothing of it at first. Even when he came home one day with a bruised lip. 자, 여기서 잘 보세요, 여러분. 잘 보세요. 그냥 애들이 애들처럼 놀다 그런 거지라고 넘겼어. 이런 거라고 넘겼어. 이런 거라고 넘겼어. 이걸로, 그러니까 지금 이 느낌을 지금 좀 설명해 드릴게요. 이거는 이거다라고 라벨을 붙인 다음에 어디에 그냥 올려둔 거예요. 지금 그런 느낌이에요. 그렇죠? 아, 이건 뭐구나 하고 이렇게 나름 결정해버리고 올려다 놨어요. 오케이? 약간 그런 거예요. So, 이것도 이제 여러 가지 표현이 있는데 오늘 여기서 쓰고 싶은 표현은 chalk up 있어요. chalk up. I just chalked it up to boys라고 할까요? Boys being boys. To him being a boy with other boys. 이라고 할게요. I just chalked it up to him being a boy with other boys. I just chalked it up. I just chalked it up to something. something. to 뒤로는 이거 이제 투부정사 아니에요. to 뒤로는 지금 이제 어떤 명사나 명사절이 와야 돼요. Okay? I just try. So 여기서 중요한 표현이 I thought nothing of it. 이거 중요하고요. This is very important. I thought nothing of it. 아무것도 아니라고 생각했다. 사실 오늘 이 전체 내용 전체에서요. 이거 하나만 솔직히 나 딴 거 기억 못해. 근데 한 가지만 기억한다면 사실 이거 가져갔으면 좋겠어요. I thought nothing of it. 그 다음이 이거예요. chalk up. chalk something up to something. 그러니까 여기서는 이제 뭐가 쓰이는 거냐면 chalk up to라는 이게 원형이고요. 그 다음에 chalk A up to B가 될 수도 있고요. 경우에 따라서는 chalk up A to B라고 할 수도 있긴 한데 그거는 이제 문장에서 어떻게 활용이 되느냐에 따라 맞아요. 따라 달라질 수는 있어요. Okay. Yeah. 그쵸? 뭐 이런 거죠. 네, A를 B의 탓으로 돌리다. 탓으로 돌리다라기보다는 탓이라는 말보다는 그냥 무엇으로 그냥 간주하다, 무엇으로 생각을 정리하다, 그냥 뭐 이런 거겠지라고 그냥 넘기는 거. 치부하다요? 치부하다라는 표현이 있나요? 전 그 말은 잘 모르는데. 해석이 어떻게 되냐고요? 지금 이거요? I just chalked it up to him being a boy with other boys. 그냥 그가 애처럼 그러니까 다른 애들과 그냥 다른 boys들과 boy처럼 그냥 구는 거라고 그렇게 넘겼다. 이렇게 해석이 돼요. I just chalked it up to 무엇으로 그냥 넘겨버렸다. him 그가 being a boy 애처럼 구는 거 with other boys 다른 아이들과 그냥 boy처럼 구는 거. 근데 혼자 그런 건 아니니까. 혼자 이렇게 한 게 아니라 다른 애들과 boy처럼 하다가 다친 거. 혼자서 그런 게 아니니까.
그러니까 이게 자기 혼자 입술이 터진 게 아니라 다른 애들과 놀다가 아이들 보이처럼 놀다가 그렇게 된 거다. Okay. Yeah. 이럴 때 이제 chalk it up to something. Yep. Right, so I thought nothing of it at first. Even when he came home one day with a bruised lip, I just chalked it up to him being a boy with other boys. 그러면서, 이런 것도 은근히 쓸만해요. 그러니까 우리가 대화를 하다가 어떤 상대방의 공감을 구할 때 라고 말하는 게 맞나? 상대방이 지금 공감하고 있는 얘기인지를 약간 확인하는 차원에서 you know what it's like growing up. You know what it's like. 그렇죠? 잘하는 게 그런 거잖아. 네, 좋아요. 어렸을 때, 그러니까 우리말에서는요, 이 영어에서는 grow up이라고 얘기를 많이 하는데, 그러니까 우리말로는 어렸을 때라고 보통 그냥 얘기를 하는 것 같은데, 영어에서는 when I was a kid, when I was young, when I was little 말고도 when I was growing up이라고 많이 얘기를 해요. 그런 거랑 비슷한 것 같아요. 그러니까 한국식으로 얘기를 한다면 you know what it's like when you're little, you know what it's like when you're a kid 이거지만 영어에서는 이런 식으로도 많이 얘기를 해요. You know what it's like growing up. You know what it's like growing up. consider는 쓰면 안 되냐고요? 쓰면 혹시 여기서요? chalk it up to? 이렇게 하세요. consider로 어떻게든 그게 어울리도록 이게 말을 좀 바꿔서 할 수는 있긴 한데, yeah. consider가 갖지 못하는 의미가 얘가 가지고 있어요. 넘기다. 뭘로 생각하고 가볍게 넘기다. 이 느낌은 consider만 가지고는 안 돼요. 오케이? 그래서 이걸 쓰는 거예요. consider라는 단어가 있지만, 오케이? 단순히 break는 단순히 이게 더 진지한 이런 건 아니고요. consider가 더 딱딱한 느낌이 그게 아니라 아예 consider 단어 자체가 아예 갖지 못하는 느낌이 있어요. Okay? So chalked it up to. Right. So I thought nothing of it at first. Even when he came home one day with a bruised lip, I just chalked it up to him being a boy with other boys. You know what it's like growing up. You know what it's like growing up. attribute A to B. attribute A to B는 가볍게 느낌이 아니죠. 오히려 그거는 그건 이제 그것만의 맥락이 또 있네요. Yeah. Alright. 그렇지. 애들이 싸우기도 하고 애들이 싸우기도 하지. 별일 싸우기도 하니까 그냥 영어로 할까요? Sure. Kids get into fights. No big deal. That's how they learn to socialize.
chucked는 좀 더 뭔가 짧게 떨어지는 느낌이고요. 짧게 떨어지는 느낌이고 이거는 chalk up to. talk랑 비슷하죠. talk랑 발음이 거의 똑같죠. 앞에 자음만 빼고. 그래서 거기에 대해서 yeah, sure, kids get into fights. No big deal. That's how they learn to socialize. 그 전에 뭐라고 했냐면 right, so I thought nothing of it at first. 처음에는 아무것도 아니라고 생각해서 I thought nothing of it at first. Even when he came home one day with a bruised lip. I just chalked it up to him being a boy with other boys. You know what it's like growing up. Sure. Kids get into fights. No big deal. That's how they learn to socialize. 그쵸? 그러면서 사회생활 배우는 거지. Right. It's not break time. Break time is over. Okay. 요거는 요 앞에 있어야 되네요. Exactly. 지금 여기 나와 있는 이런 말들 있죠. 이것도요. 사실 이거를 이렇게 막 짚어가면서 배운다라는 것 자체가 좀 어색해요. 왜냐면 이거는 진짜 대화를 하면서 자연스럽게 배우는 거기 때문에. 근데 이런 걸 좀 유심히 봤으면 좋겠긴 해요. 좋을 것 같긴 해요. 좋겠긴 해요. 좋을 것 같긴 해요. 이렇게 바로바로 affirmative response를 보이는 이런 방식이요. 이것도 그렇고요. 또 있었나요? No? 다시 한번 볼까요? Has your daughter ever had any bullying issues in school? Hey, has your daughter ever had any bullying issues in school? Bullying? No, not that I know of. Although, I think she may have bullied another kid one time. Why? I think Tiger is having some problems with some of his classmates. Tiger? Is that your son's name? No wonder he's bullied. No, his name is Trevor. Tiger is just a name I've been calling him since he was a baby. Oh. Did they hurt him or something? I don't know. I mean, kids come home with cuts and bruises all the time, right? I guess. As long as there isn't a pattern. Right. So I thought nothing of it at first. Even when he came home one day with a bruised lip, I just chalked it up to him being a boy with other boys. You know what it's like growing up. Sure. Yeah, kids get into fights. No big deal. That's how they learn to socialize. Exactly. Exactly. Exactly도 이제 우리말로 그쵸 그래 그러니까 의미적으로 보면 바로 그거야. 그래 바로 그게 정확히 맞지 이건데 그냥 제가 느끼기에는 제 느낌에는 그냥 그래 바로 그래 그렇지 이런 느낌인 것 같아요. 오케이? 그러니까 이게 그렇게 생각 안 했으면 좋겠어요. 이거를 구분을 해야 되는 게 아니에요. 이거를 구분을 할 줄 알아서 구분을 하는 게 아니라 그냥 하다가 보면은 구분을 해서 그냥 자연스럽게 하는 상태가 되는 거. 이거는 active하게 이걸 배워야지라고 배워지는 그런 건 아닌 것 같아요. 그래서 제가 아까도 처음에 얘기했던 게 이거를 이렇게 짚어서 얘기를 한다는 게 좀 어색한데 맞아요. 그래서 그런 것 같아요. Yeah. All right. Okay, so sure, kids get into fights, no big deal. That's how they learn to socialize. Exactly. 하면서 그리고 내가 안 물어본 것도 아니야. 뭐죠? 그리고 내가 안 물어본 것도 아니야. 이 흐름에서 이 말을 하고자 할 때 딱 생각나는 표현이 딱 나와야 되는 표현이 있어요. 로지님 그거 아니에요.
지수연님 비슷했는데. 아니에요. It's not that이 아니에요. MJ Sanslab님, that는 빼고요. It's not like. It's not like. It's not like. And it's not like I didn't ask him about it. And it's not like I didn't ask him about it. It's not like. It's not like I didn't ask him about it. It's not like도 정말 중요하죠. 중요하다라는 거는 기본적으로 뭐냐면 쓸 일이 정말 많다라는 거예요. Okay? 쓸 일이 정말 많고 그리고 실제로 많이 그래서 쓰이고 그런데 그런 반면에 한국 사람들은 뭔가 이렇게 확 존재감이 확 느껴지는 어떤 단어가 쓰인 게 아니라서 좀 배우기가 번거로운 까다로운 뭐냐면 별거 없어 보이는데 이런 뜻이 있으니까. Okay. And it's not like 그러니까 이 느낌을 최대한 좀 살려서 해석을 하자면 그렇다고 이런 것은 아니야. 그렇다고 이렇게 했던 건 아니야. 약간 이런 느낌이에요. Okay? Alright, so it's not like I didn't ask him about it. It's not like I didn't ask him about it. Exactly. And it's not like I didn't ask him about it. He said things got a little aggressive on the basketball court and that it wasn't a big deal. He said, 이 that가 지금 that 연장이거든요. 저희 얼마 전에 that 연장되는 거 했었죠. 그런 거랑 이제 비슷한 건데 여기에 that가 하나 숨어 있죠. 여러분. He said that things got a little aggressive on the basketball court and that it wasn't a big deal. Exactly. And it's not like I didn't ask him about it. He said things got a little aggressive on the basketball court and that it wasn't a big deal. So Bridget and I just shrugged it off. 그 다음 이제 오늘 주제에 해당하는 표현, shrug it off. Shrug it off. Shrug it off가 딱 이거예요. 그 shrug라는 말 자체가 어깨를 이렇게 하는 거. 이게 shrug. 심지어 he shrugged his shoulders. 이렇게 어깨를 이렇게 했다라는 것도 yeah. 그래서 이거를 만약에 자연스럽게 그냥 해석하자면 그래서 그냥 그런가 보다 했지 그냥 이거예요. 그래서 그냥 그런가 보다 했지. 그래서 Bridget이랑 나는 그냥 그래서 그런가 보다 했지. So Bridget and I just shrugged it off. Flowering. Yeah. Very good. Flowering. Yeah. Yeah, Bridget이 이제 아내인 거죠. Yeah, Bridget is the wife. So Bridget and I just shrugged it off. Shrug off. Exactly. And it's not like I didn't ask him about it. He said things got a little aggressive on the basketball court and that it wasn't a big deal. So Bridget and I, we just shrugged it off. we가 왠지 튀어나올 거 같네. So Bridget and I, we just shrugged it off. yes. 여러분이 내용에 충분히 거기에 immerse가 돼서 그렇게 느끼시는 거 정말 좋아요. 그래야
그래야 언어를 정상적으로 배우는 거예요. That's right. That's right. That's good. That's good to see. Big. You're right. Big deal. And that it wasn't a big deal. It wasn't a big deal. 대수로운 일이 아니다. It wasn't a big deal. Things got a little aggressive. 이거는 이제 추가적으로 이런 표현 방식. 외국인들은 정말 많이 쓰는 표현 방식. Things got a little aggressive. 어떤 상황을 보고 얘기를 할 때 그거를 하나로 보는 게 아니라 그 상황을 구성하는 여러 가지 요소, 변수들 그런 것들을 이렇게 하나의 집합체로 보고 하나의 뭐라고 말해야 되지? 하나의 그룹된 어떤 그런 주체로 보고 things got a little aggressive. Things got 이라는 말로 시작하면은 바로 떠오르는 표현이 아마 계신 분도 있을 거예요. Things got elevated. 좋아요. Things got elevated 하면은 이제 고조됐다 상황이. 뭐 손이라는 단어가 쓰이는 표현 하나 있는데 아마 영화 이런 거 미드 같은 거 보시면은요. 꼭 자주 나오는 말이 Things got 그쵸. 장첸 Things got out of hand. 이게 out of hand. 그게 뭐죠? Things got out of hand. 네, 맞아. 구기민님. 해석은 아주 잘하셨어요, 이거. 농구하다가 격해져서. Yes, very good, very good. 걷잡을 수 없게 되다. 네, 그러니까 그죠. Out of control. 네, 통제할 수 없는 그런 상황이 된다라는 것을 Things got out of hand 이렇게 많은 얘기를 하죠. Hit the fan은 좀 달라요. Hit the fan은 어떤 일이 터진 거예요. 그래서 일이 엄청나게 크게 된 거. Hit the fan 보통 이제 the shit hit the fan 이라는 말을 많이 하죠. 여러분, 똥 한 덩어리를 돌고 있는 선풍기에 던져서 되면 어떻게 되죠? 똥이 선풍기를 맞으면은 yeah, that's 그래서 그렇게 많이 얘기를 해요. 과자 분석을 해요. 깨끗하다 한다고요? 네, 그렇죠. chaos. 진짜 완전 그냥 헬이 되는 그런 거를 you know, when shit hits the fan이라는 말이 있어요. 그렇게 많이 얘기를 하는데 when shit hits the fan이라고 하면은 이제 정말 일이 이제 완전히 터져버려갖고 이제 완전 헬 같은 상황이 발생하면 이제 뭐 그런 얘기를 하기도 하고요. 어떤 굉장히 큰 일이 발생하는 그 시점을 그냥 그렇게 얘기를 하기도 하고요. When shit hits the fan. Yeah. Yes, Jae-hyun, you are right. Then when shit hits the fan, then shit spreads out. That's right. You couldn't be more correct about that. 네, 카오스가 아니라 네, chaos. 적어도 북미식으로는 그래요. 다른 나라에서 어떻게 하는지 모르겠는데. Okay, so anyway. So exactly, it's not like I didn't ask him about it. He said things got a little aggressive on the basketball court and it wasn't a big deal. So Bridget and I, we just shrugged it off. 네, 많이 무거워졌죠? 이 B가 하는 말이 마지막이에요. 끝나요. B가 어떤 말로 끝낼까요? 사실 이 대화가 B가 하는 말로 아예 끝나는 건 아닌데 일단 저는 이 B가 한 얘기로 끝냈어요. 이 시점에서 B가 뭐라고 하는 게 맞을까요? 뭐 정답은 없지만 Oh, that's very sweet. That's so sweet. 그러네요. You know, actually, I like that better than my version. 제가 짠 것보다 그게 훨씬 나은데요. 그렇게 끝내볼까요? 아예 끝내볼까요, 이거를? 헤이. 헤이는 세 번 하는 거예요. 상대방을 위로해줄 때는 헤이를 세 번 하는 거예요. 오케이? 다시 말하지만 다른 강에서 이런 얘기 해본 적이 없는 것 같은데 상대방을 위로해줄 때는요. 헤이를 세 번 해요. 헤이.
Okay? Hey, it's not your fault. Hey, it's not your fault. Yeah. um, 네. 빠르고 부드럽고 헤이 야 괜찮어 라고 하는 그 느낌이랑 비슷해요. 괜찮어 헤이 이거예요. 괜찮어 헤이 it's not your fault. By the way, how'd you find out about the bullying? 그쵸? 괴롭힘 당한 건 그럼 어떻게 알게 된 거야? Yeah. Alright. Okay, that's it. That's it. 여러분, 내용에 집중했으면 좋겠고요. 이런 내용에서 이런 대화를 하는 두 사람 사이에는 이제 이런 식의 말들을 이런 식으로 활용하는구나. 좀 최대한 좀 뭐랄까 좀 멀리 서서 너무 막 가서 although 단어에 막 달려들지 말고요. 좀 저만치 서서 전체적으로 보면서 내용에 집중하면서 여러 번 이렇게 그냥 이렇게 경치를 구경하듯이 좀 그랬으면 좋겠어요. Alright? although한테 달려가서 목을 붙지 넌 도대체 누구야 이러지 마세요. Okay? It's just natural. Okay? Yeah, sure. I believe that too. I believe that. Has your daughter ever had any bullying issues in school? Bullying issues? No, not that I know of. Although, I think she may have bullied another kid one time. May have. 과거에 있었을지도 모르는 확실하진 않지만 과거에 있었을지도 모르는 어떤 일에 대해서 얘기할 때 may have. Okay? 그러니까 지금 이 시점에서 내가 확실할 수는 없는데 과거에 있었을지도 모르는 어떤 일에 대해서 얘기할 때 may have. Although I think she may have bullied another kid one time. Why? I think Tiger is having some problems with some of his classmates. Tiger? Is that your son's name? No wonder he's bullied. No, his name is Trevor. Tiger is just a name I've been calling him since he was a baby. Oh, did they hurt him or something? I don't know. I mean, kids come home with cuts and bruises all the time, right? Well, I guess, as long as there isn't a pattern. Right, so I thought nothing of it at first, even when he came home one day with a bruised lip. I just chalked it up to him being a boy with other boys. You know what it's like growing up. Sure, kids get into fights, no big deal. That's how they learn to socialize. Exactly, and it's not like I didn't ask him about it. He said things got a little aggressive on the basketball court, and it wasn't a big deal. So Bridget and we just shrugged it off. Hey, it's not your fault. By the way, how'd you find out about the bullying? 에서 끝났어요.
I just chalked it up to her coming down with some minor cold, but she ended up in the ER. Whoa, okay. I hope this is just an example. And if so, good example. It's very well used. 활용 잘하셨어요. I just chalked it up to her coming down with some minor cold. Very good. Yeah. Right. 여러분이 이 대화에서 어떤 단어, 어떤 표현, 어느 부분이 가장 인상적인가요? chalk up to요? 예를 들어서 어떤 일이 발생했는데 그래서 뭐 이거 누가 일부러 뭐 이렇게 한 거냐 누가 고의적으로 뭐 누가 어떤 그런 악의적인 그런 걸로 이렇게 한 거냐 근데 그냥 정말 그냥 어떤 운이 안 좋아서 그냥 일어난 일이에요. So you can chalk it up to just bad luck. You can chalk something up to just sheer bad luck. Okay? 뭐 그런 것도 있을 수도 있고요. So, was there anybody behind this? Was there any foul play involved? Was it a planned crime or something? But no, eventually they just chalked it up to bad luck. Yeah. I thought nothing of it. Yeah. It's not like, okay. sheer 하면은 무슨 뜻이냐고요? I don't know. 한번 볼까요? Let's see. What is the meaning of sheer? Nothing other than 이란 뜻이래요. Nothing other than. 그러니까 그것 말고는 다른 것이 아닌 오로지 그것인. 오로지가 있네요. 오로지. 그죠? 완전. 네, 순전히 완전 오로지 그것인 거. So sheer bad luck. So nothing but bad luck. It was it involved nothing but sheer. Another kid. Okay. Oh, okay. That's great. That's great. 여러분이 뭔가가 이제 낯설게 느껴지고 와닿지 않는다라는 것은 이제 적응을 해야 될 게 이만큼 있다는 그걸 공부를 해야 대상으로 보지 말고요. 그냥 많이 안 가봐서 잘 모르는 곳. 그런 거예요. 많이 안 가봐서 모르는 곳. 많이 안 만나봐서 모르는 사람, 잘 모르는 사람. 그렇게 생각을 해야 되지. 아직 공부하지 않은 시험 범위로 생각하지 않았으면 좋겠어요. 오케이? 아직 공부하지 않은 시험 범위가 아니라 그냥 많이 안 가봐서 잘 모르는 동네, 많이 안 만나봐서 잘 모르는 사람, 많이 들어본 적이 없어서 잘 모르는 어떤 문화, 그냥 그런 거예요. 그래서 그것에 편해지기 위해서는 뭔가를 공부를 해야 되는 게 아니라 그냥 시간이 필요한 거예요. You just need time. Yeah. You know what it's like growing up? Could you please read the whole conversation once? Sure, I can actually do it twice if you want. So here we go. Has your daughter ever had any bullying issues in school? Bullying issues? No, not that I know of. Although, I think she may have bullied another kid one time. Why? I think Tiger is having some problems with some of his classmates. Tiger? Is that your son's name? No wonder he's bullied. No, his name is Trevor. Tiger is just a name I've been calling him since he was a baby. Oh. Did they hurt him or something? I don't know. I mean, kids come home with cuts and bruises all the time, right? I guess. As long as there isn't a pattern. Right. So I thought nothing of it at first. Even when he came home one day with a bruised lip, I just chalked it up to him being a boy with other boys. You know what it's like growing up. Sure, kids get into fights. No big deal. That's how they learn to socialize. Exactly.
And it's not like I didn't ask him about it. He said things got a little aggressive on the basketball court and that it wasn't a big deal. So Bridget and I, we just shrugged it off. Hey, it's not your fault. By the way, how'd you find out about the bullying? Has your daughter ever had any bullying issues in school? No, not that I know of. Although I think she may have bullied another kid one time. Why? I think Tiger is having some problems with some of his classmates. Tiger? Is that your son's name? No wonder he's bullied. No, his name is Trevor. Tiger is just a name I've been calling him since he was a baby. Oh. Did they hurt him or something? I don't know. I mean, kids come home with cuts and bruises all the time, right? I guess, as long as there isn't a pattern. Right, so I thought nothing of it at first. Even when he came home one day with a bruised lip, I just chalked it up to him being a boy with other boys. You know what it's like growing up. Sure, kids get into fights, no big deal. That's how they learn to socialize. Exactly. And it's not like I didn't ask him about it. He said things got a little aggressive on the basketball court and that it wasn't a big deal. So Bridget and I, we just shrugged it off. Hey. It's not your fault. By the way, how'd you find out about the bullying? Don't chalk it up to nothing. Yeah, I suppose you could say that. 근데 만약에 아무것도 아닌 거잖아요. 어떤 to로 뭔가 이렇게 걸어놓을 만한 게 없으면은요. 차라리 그냥 hey, don't just shrug it off. 저라면 그렇게 얘기를 할 거예요. Hey, don't just shrug it off. You can't just shrug this off. You can't just 야, 너 이거 그냥 넘기면 안 돼. 아무것도 아닌 일처럼 그냥 넘기면 안 돼. 이런 얘기를 만약에 제가 한다면 hey, you can't just shrug this off. You can't just shrug that kind of stuff off. shrug off로 오히려 쓸 것 같아요. Okay? Yeah, it's thread art님, 쌤, aggressive라는 표현이 나와서 passive aggressive라는 표현이 어떤 뜻인지 설명해 줄 수 있나요? I don't know what that is. I'm not sure. 저도 진짜 많이 들어봤거든요. I'm not exactly sure. Let's see. Let's take a look. Passive aggressive, meaning characterized by indirect resistance to the demands of others and avoidance of direct confrontation. 이런 건 제가 생각하고 있던 건 약간 다르네요. 그러니까 다른 사람들의 어떤 그런 요구나 지시에 그러니까 반항적인 건가? 반항적인 거? 반항적이고 그리고 어떤 직접적인 어떤 대면을 피하는 그런 거라고 하네요. 그래도 정확히는 잘 모르겠네요. 그러니까 I don't really have any reference of 네, 일단 그렇게는 나와 있어요. thread art님. But yeah, I don't really know much about it. 이렇게 한번 해볼까요? 제가 ChatGPT를 오랜만에 ChatGPT 이렇게 쓰면 나와? Where ChatGPT. 들어와줬어. I have to log in. I don't want to log in. 여기다가 하면 어떨까? What are some day-to-day cases that showcase
passive aggressive behavior. Let's say. That's not a hard question, is it? Wow, it's really slow right now. I think there's a lot of traffic on ChatGPT right now. Okay, passive-aggressive behavior can manifest in various day-to-day situations. Here are some common examples. Procrastination. What? Procrastination is a passive-aggressive behavior when someone consistently delays tasks or projects they agreed to complete even though they are fully capable of doing so, but they procrastinate. This can be a way of expressing resistance or displeasure indirectly. Oh. 어떤 건지 약간 알 것 같다. 그러니까 어떤 문제가 있잖아요. 또 내가 마음에 안 드는 게 있으면은 그거를 직접적으로 드러내서 지적하면서 그걸 고치려는 게 아니라 간접적으로 내가 뭐 어떤 기분인 거를 보여주고 괜히 다른 데 가서 괜히 막 뭐 치고 막 발로 막 차고 이러면서 내 안 좋은 부정적인 기운을 내뿜어서 상대방한테 그거를 전달하는 그런 건가 보네요. 일단 한 케이스는. 직접적으로 뭐가 문제인지 바로 그거를 그거를 하는 게 아니라 소심한 공격이야. I guess you're right. Yeah. 드러게 걸리자고. 직접적으로는 괜찮은 척. 돌려가기 잘하는 사람. 오, okay. Yeah. 그게 passive aggressive구나. I didn't really know that. They have a word for that. Huh. Okay. Well, one thing for sure is that kind people who show that kind of behavior don't really know they're being passive aggressive. Yeah. Exactly. Yeah. Just speak up. Okay. All right, I'm gonna copy and paste this. Just give me a second here. 지금 이 대화 내용 여러분이 보고 계시는 영상 밑에 더보기란 있죠? 거기에다가 지금 복사를 해놨으니까요. 그거를 보고 얼마든지 이 대화를 할 수 있는 게 있으면은 누군가와 같이 연습을 하기 좋으니까요. 역할 바꿔가면서 연습을 꼭 해보시고요. 언제나 하는 얘기지만 영어 외국어를 배우면서 그 외국어를 완벽하게 하는 게 목적이 아니라는 거. 그냥 making progress, making small improvements, that's what matters. 그러니까 현재 내가 얼마나 못하고 잘하고는 that doesn't really matter. What matters is how much have you improved and how much are you improving.
and how much can you improve in the future. That's what really matters. And also, don't try to learn with your head. You're not supposed to learn with your head. It's language, not math. So spending time with the language, getting used to it, familiarizing it, just, overall becoming, just getting to know the language. Getting to know the language is very important, being used to it. And in order to get used to the language, you have to experience it a lot. You have to spend a lot of time with it. And so that's why you should, watch movies. Watching movies and TV shows, that's great. But also participate in actual communication. You can do that online. You can go on Reddit. You can go on different community websites. You can use social media. Of course, not to mention meeting people in real life. That would be ideal, but not a lot of us have access to those kind of relationships or the time and money to spend to afford those kind of relationships. Because, if you think about it, signing up for a language academy, that's a very, that's one way. A lot of people do that, but not everybody can afford the time and money to do that, right? So just keep in mind that there are options. All it takes is courage, really. So, okay. That's great. Yeah, 맞아요. That's right. 지금 내가 이거를 얼만큼 기억하고 이해하고 그게 내 영어를 끌어다 주는 게 아니라 이렇게 영어와 보내는 시간, 이게 누적이 되면서 영어에 더 익숙해지고, 그게 가장 중요해요. 익숙해지고 그거에 있어서 거리감과 괴리감이 조금씩 해소가 되면서 그런 과정인 거죠. Somebody Redstone 좀 Redstone. Oh, that? Yeah, I thought it was kind of funny, so I just picked it up. Hey, no problem. No problem. All right. Okay, so natural stat name. It's been a while. Yeah, I don't think it's gonna be I don't think I'm gonna be growing my hair for another while, but we'll see, right? Okay. Show your new hairstyle. It's just I just got rid of some of the side hair and a lot off the back actually, but it's it's just a haircut. Just a haircut. All right. I know. I wasn't doing that for the style. Just to be clear. Okay. All right. Yeah, that's right. Yeah, that's how it works. That's how it works. Okay, so thanks for spending time with me and the others tonight. I hope we can all find get back to our regular paces. It was a long holiday, wasn't it? We don't get these a lot. Anyway, so have a great rest of your evening, everybody, and I hope I can see you again really soon in a future live stream or in a future lesson video, okay? I'll see you guys next time. See ya. Have a good night. Sleep tight. Sweet dreams. Ultimately, it's repetition. Saturday special. You know what I'm saying? Stress or upset you. Don't know how to rest. What? Saturday special. Maybe we could be friends more. I got a job, but I be free on the weekends for sure. I ain't shallow, rather hop in your deep and me and more. She is short, shout out to the thing to lean on.
I don't take a thing too light, so when you like, you be doing your thing. I know you right, been a minute since I met you by now. I know you right, like a motherfucker. Fuck what they saying, I hold you tight. Told the world I need a break like a drum roll. Plus you got enough soul. I speak and my tongue goes a mile a minute. And mine, your eye didn't. We already crossed paths before. Now you grinning. I don't even need a big ass smile. You got an attitude, but that's your style. Maybe if I could get up in your latitude somehow, then we could put the past back where it belongs for now. Saturday special, won't stress or upset you. Story. Don't know how to rest you. Saturday special, Saturday special, won't stress or upset you. Don't know how to rest you. Saturday special. I used to punch the clock, taking lunches in a box, crunching numbers, will I make it to the top? I've been frontin', I ain't even had a weekend, I forgot, got heat, I need a drop if I'ma ever get up and out of this spot, God. Fridays are so-so, Sundays I'm low-dose, Mondays are fun crushers like cold flow. Girl, you keep me up like no-dos, you know those. You my southern comfort like so cold, you Yoko. I used to suffer from a case of the Tuesdays, but now I feel on top of everything like a toupee. We don't even need no food and liquor like Lupe. Everybody working for the weekend too, ayy, cause Saturday's bad.